Tuyimbe oluyimba then twanyuza omusumba waffe. Mukama yebaziwe. Abagala okubaza Mukama kubanze bakuyita kumalumbe naye nze nga nze ndaba eba celebration ya mwami Wameli okuba nti ffe nga abakkiriza aba agenze mu kifo ekyokwesiima ekirungi ekisinga nti ffe tuba tuwulira tumwetaaga ng'abantu naye waliwo ensi esinga eno. Kusinga okwange okugenda kubeera kwebaza abantu ab'enjawulo ababaddewo ku lwaffe najja nga omwami wange abaddewo for some time nenzija okumujjanjaba naye nzize nga bwenfuluma nenjija nga bwenfuluma. Stories z'abantu mpulidde nnyingi oli nanyumya bwe najja kuno nze nasula wansi nze nakola ki nze susuzeeko wansi olw'abantu nga mmwe. Sikanyugiddwako bweru wa nnyumba, siwuliddwako kyakulya. Mwami Wameli abantu bamubuzaabuza ate bamuyambye and mbeebaliza Mukama mbeebaza Auntie Dorothy yatwaniriza mu nyumba ye nga tatumanyi natumanya natu welcominga tamanyi talina bw'atuyita n'atwaniriza. Gana amaka mwe tukuŋŋaanidde Naalongo n'omwami we ne batuwa emmotoka ey'okkozesa ne wakansa emmotoka ey'okkozesa nga Naalongo omuntu wano okwamirika okuwa emmotoka ye ng'agisasulya insurance ng'agamba bwefa temukwata ssente zammwe nze njja gikanika. Bannange oyo abeera muntu ng'alina omutima omulungi era Naalongo weebale ne Ssaalongo mbeebaza mubadde bantu ba mitima mirungi abaatusombanga. Nze ndabye abantu bangi abaatusombanga nga n'emmotoka ate najja. Omuntu okujja okusomba kitegeeza asazaamu oluusi n'emirimu gye kuba twabeeranga kati ng'olugendo okuva okutuuka e Boston Medical luwanvu naye Isima waliwo omuvubuka omulala muyita Ayubu waliwo mukulu Kato baatusombanga tirelessly. They would pick us and take us to the hospital. Tulabye abantu bwe bayamba mwami Wameli nzijukira nga akyali e Uganda wo yalwalako nga tannajja eno nendaba. That's the first time I texted several people in Nope naye nga sibamanyi cause namulabanga ng'ayogera n'abantu naye ng'ali bubi nembuuza naye no gy'osiiba abantu wakyo bagamba nti you're not feeling well. That's the first time I think when nalaba omukulu gwe bayita Haman bajja ne bamubudaabuda ne bamuyamba ne batuyamba ku bill then thankfully nasobola okukola ki okuva mu ddwaliro. Nze ndebaza Mukama nti it is unfortunate nti mukulu Wameli sisobodde muzza Uganda kuba mu plan zaffe temubaddeemu kufa era wenzijukira ebintu etwogeddeko the 2 weeks like ago or actually a week back nga twogera ku bwenaava wano ngende tubuze ku Naalongo tuludde balaba tugende tubuze ku gundi e Uganda to remodelinga tukole ennyumba tugikole bwetiti tugaziye wano bwetuti ng'okufa tekuli muki mu plan kubanga Mukama yatukweka okufa. Abantu babadde beebuza counsel nafa like abantu ne batatugamba nti mulwadde. Yes, he was in the hospital but counsel Wameli was on chemotherapy. He had several trips to the hospital, so complications that come from chemo ziba nnyingi. Abantu baba bajjanja mu mulwadde tebamanya okuleka abantu abatambula naye olugendo. Nze olugendo wawuli emyaka nti abaddeko 2 nga mulwadde nze bantu bagamba lubadde luwamze ndaba lubadde lumpi kubanga omuntu gwe badde nzijanjaba badde mwagala. So nze nga si mugugo nzika bwe yave taki nga mulwadde nantunuulira nangamba mukyala Wameli ampulya sina bulamu nangamba nti onoosobola okubeera nange ndoza nga alaba obulamu ki ayina butono. I think era ava ku keesi ya Lumbuye ne mugamba tofaayo olaba empeta eno gye wanyambaza ne mugamba for better for worse okufa kugenda okukola ki otwawukanya naye abadde ayita mu mbeera sometimes ezo treatments ziba intense tinewakuba abadde pain medication
oba owulira obulumi sometimes naye nebaza mukama mpadde opportunity okubeera by his bedside singa nina ebibuuzo bingi oba tebakoze kino oba tebakoze kiri oba tebakoze kino nti nze era nsaasira like his other immediate family maama we abantu ab'enjawulo baba bo tebabaddewo naye nze mfunye kyebandi omuntu kyandiyise closure nti ng'obalaba bambi musajja muto oba tugezeeko kino nga beetala abazungu nga bamanyi oba tukole bwe tuti oba tukole bwe tuti counsel olugendo lwamutwala mu ddwaliro he was okay but Jackie badde babagamba we were with him on Christmas we even have videos nga he's doing well he's everyone when I came back from Kampala he was okay he picked up treatments olusinga zimuyisa obi naye nga amala n'akola ki bouncing backwards that was the cycle and those were the treatments but era bwe nagenda naye mu ddwaliro nali mmanyi this is one of the many visits we've always had tugenda kuddayo ki eka unfortunately or fortunately for him yagenzeeko ewani ewa mukama we Yesu gw'abadde aweereza so people might say you didn't communicate you didn't do this but it was part of his treatment journey that it was normal for him to be hospitalized it was people who used to check on him regularly actually baali bakimanyi olusabira mu ddwaliro transactions ezimu azikolera mu ddwaliro laptop bambi n'ogimuleeta n'akola koze abadde mukozi mukama atukozesezza ebintu bingi nga tuli wano ze neebaza mukama nti mukama atuyambye n'akuuma abaana baffe ate ne neebaza n'ab'ekibiina Ugandan community NUP byonna byemukoledde council cause singa temwamusondera ssente osanga well I wouldn't say nti osanga I know for sure bills zanditukoze eki zanditulemeredde naye neebaza mukama nti abantu bavaayo ne bamubeererawo tulaba abantu bangi nga bakoledde eggwanga ebintu bingi nga abantu babeerabidde nga bali mu bifo ebyokulwala but abantu babaddewo from the word go you would see people nga bamubeererawo and mbeebaza kubanga okumwagala muba mwagala nze so mbeebaza neebaza mukama ebintu bingi nzijukira with him in the hospital nga mulwadde bambi tulina mutabani waffe ali mu P7 family yaffe eyise mu so many challenges mami naafa gwe twali tulekedde abaana omwana tulina wa P7 tumuggyeyo mu ssomero tumututte mu ddala kubanga jjajjawo afudde jjajja omusajja naye afudde omwana twamuswitchinga essomero emirundi 3 nga wa P7 era abantu abasomesa at some point banyombesa n'okunyombesa libanga naye mukazi gwe ne mbagamba bajjajja baabwe bakoze eki bawummudde so we kept switching them through family members ebibuuzo ne bikomawo bambi mutabani waffe ng'akoze bulungi ne ngamba taata we nti Ebeneza yafunye buna mukama yatuyambye taata we n'ambuuza mu ggwanga yabadde waakumeka kuba yeye muntu yali abelieving anti in excellence nti ajja kukola ki ajja kusinga agamba abamawulire bagambye eki so the following day omuntu ampeereza ekifaananyi kyabukedde nti nga mwakisuusizza nga mutabani waffe omu ku bakoze eki kubasinze mu Kampala it is so unfortunate era ekimu ku byannuma nti council bamudeclaringa dead CPR eganye nibagamba omwana bamutimbye buddo ngamba this is so unfortunate taata we teyaliwo okukola ki kulaba the excellence that he always looked for but nebaza mukama nti mukama abaddewo council bwe yajja wano bamuwa emyezi 3 tops ng'afudde mukama amwadde emyaka 2 mukama amwadde emyaka 2 bantu bangi abavuddeyo n'atuma kola bweti gundi ave mu kkomera kola bweti gundi aveeyo ng'akwali wano wali as in he's in hospital here he would send instructions to his law firm in Kampala so singa yafadda lwakubanga abantu tetumatira omuntu osobola mumatira muzaddewo ne wafa nga myaka 9 era oba olaba maama wandikoze eki wandisigaddewo nti ne counsel was a very good person he was an excellent husband actually mwami Wameli ye muntu gwendabyeko abantu nga boogerako ebintu ng'afudde nga tebalimba koza abantu olusi boogera kubafu ebintu ebirungi nti people he reached out to every single person he was a very compassionate person ezijukira namubuuzanga olusi nga tuli e Kampala omubuuza mwami Wameli ofaaki nga bagenda mbino omulaba ali mu very dangerous things nga ngamba one thing that makes me passionate about the law is justice cause ye yagalanga nnyo obwenkanya kati nze ne mmanya nti kyekimukola ki
it was his drive ng'omukyala n'empumula era natugekeranga ne waba agenda wanza ngamba nti nze nkoze eki ngenze eno naye nga lw'omulabye lw'obala n'ogamba nti kaakati mukama atuyambye leero tebakoze eki tebamusse. It is quite unfortunate that his life has been cut short, but nebaza mukama nti my children will have a legacy. People will always tell them your father was a great man. For me that is enough. For me that is enough, that my children shall not be ashamed of the person they came out of. Njagala bebaza mwenna. It is very sad. It is a very sad time that chetwalwanirira ennyo nange plan ebadde nti tudde Kampala nga tugamba tujja kudde Kampala tukole party nene, but unfortunately enteekateeka zaffe si ze nteekateeka za Katonda. Era njagala okwebaza mukama olw'eki bbanga lyatuwadde counsel abeere ekyokulabirako eri abantu ab'enjawulo nti ye muntu nze gwe ndabye nti ye yabeerangawo nga teyeerowoozaako. Ever he was selfless. Alowooza ku bantu balala. He was someone who was kind. Ye muntu, he was the only lawyer, and I'm sorry for other lawyers here, who did not look at a payment first before he would help you. He would look, because we all know lawyers will look at a paycheck. You have to pay for my time, you have to pay for my hours, but my husband was the kind of person who didn't care how much he didn't care whether you would afford to pay him or not. Jikira yabeerako omulamuzi w'eddaala erisooka Nakasongola nga naakamufumbirwa n'asala omusango gw'ettaka. Mukyala yali mukadde bambi nga bamubako ettaka n'agusala nga baagala muwanguzi n'atagitwala. Omukyala n'amuwa enkoko n'agamba mwana gwe olituuka wala olirya Kampala bwe yamugamba. Era agenzo okufa nga Kampala amulidde, because everything is talking about him. All the newspapers are talking about him. I've not seen anyone say that this was a bad person. We all see when people who are abali famous nga bafudde wabayo omuntu era ajja mu comments n'ateekamu ono mumuwana naye yakola bw'ati, but he was a person that everyone yali tasosola. He didn't care. For him, he believed humanity was like everyone was a person. You had to consider them. And I really thank God for sharing life with such a compassionate and a good man. I have no words to describe him. But like, I remember when he died, I felt like a part of me had been pulled out of my chest, because we used to walk our journey together, do everything together, plan everything together. But I thank the Lord that I had the opportunity to work with him, because yali muntu he's been a very good person. People would see the lawyer, but he was a good person out there, but he was an excellent husband. I really feel bad for my children, because he watugenda ofanga ngamba sakala kugenda mu mall because abaana bange. He really missed his children. But I would tell him, don't worry, it's a matter of time, he will go back. But he was an excellent father. Sometimes I would ask him, obikola otya? Akama soccer team mwali, oba pastor mwali, n'opubiri biki mwali, kino mwali. He had so many hats. Buli kimu ng'okiraba akibeeramu ate n'atuukiriza. Era mwebaliza, he was an extraordinary person. Aina drive etali normal, akola kino akituukiriza. I've been saying he was in pain, but he would be working in overdrive. Omuntu wadde tosobola musuubirira akola ki kuwangaala, cause tataba wa bulijjo. Tumwebaliza mukama. He will be dearly missed by all of us. Counsel Wameli didn't work for we can't say he was just for Nope. He worked for the entire world. He wanted change. He wanted he wanted equality. And I pray that his legacy shall live on, and above all, that people shall understand that you can make a change. No leka omukululu nga kuba yalesa omukululu nti people will see years Google and say this man did this. A news reporter called me when he had just died and said, and I told her, I can't speak to you, Helen, right now. So your husband has died at 44, but I was a video of your famous. And I agree with her, because he was so
so extraordinary. Tumwebaliza mukama abawe nnyo omukisa, mwebale nnyo ebintu by'okwebaza bizibu. I might not have said your name or anything, but we appreciate everything you've done for the good counsel when he was sick. In his hard times, people did not forget him. They still helped him out. Mukama abawe omukisa, children never got out of school for school fees. Everything was well with us, and we continue to trust the Lord that everything will be fine. Ekyoto ekyenashwa mwebale mwawa mwami wange opportunity okukola ekintu kye yali ayagala. Abantu basinga amanyi counsel Wameli as a political figure, naye ekimu ku bintu yali asinga okwagala kwe kubuulira enjiri. Era nga ebirala byonna byerabira but ng'agamba nnina okuyisawo enjiri ya Mukama waffe Yesu. So mbeebaza kozi baamuwanga platform n'abuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu. Mukama abawe nnyo omukisa mwebale kujja mu bungi kwa America. I think it's the only nation that has made me understand that time is money. When everyone is here, there's money they've thrown away because they pay you per hour. So I want to thank you all. Mwerekereza ne mujja. Mukama abawe nnyo omukisa. It is well. Oliver, it is well. Google it. It is well. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. When peace like a river attended my way,